Moitas cousas pasaron. Moitas cousas pasaron. Cando estás en época de exames pasan moitas cousas. Cando estás en época de exames pasan moitas cousas. Ou tú tes a sensación de que a vida vai todo moi rápido. Ou así. Claro, porque tes a presión, tes a unha cousa aí que, claro. E nada, xa fixen exames, varios exames. A última vez que fixen un directo era pola semana do San Xoán, ou así, agora estamos a 7 de xullo. Ou xa hai feira. Ali na vila. Pero non estamos aquí, claro, pos exames. E nada, que che dicir? A última vez que fixen un directo destes para estudar foi durante toda a semana cando foi o San Xoán, non? Nesa semana, así o 20, non sei que de xuño. A ver, que tiña un exame 25, que foi moi ben. E así imos. Agora estamos a 7 de xullo. Pero ese vídeo eu tiña a cámara aquí, o sea, o móvil, todo o día grabando. Entón, pois igual acababa durando como, non sei, sabes, 60 horas ou 70, porque estuvo varios días. E é tan pesado que no meu móvil pon en plan que se está cargando o vídeo para publicarlo, pero igual nunca se vai publicar. O sea, nada que me importe. E nada, estamos nun novo piso. En xullo acabou o aluguer do meu piso. Estamos nun novo que pois unhas rapaces que tiñan unha habitación libre para xullo e aquí me viñan. Estamos moi lonxe dun barrio, estamos xa como na montaña, como en plan, sabes, sintes fora do núcleo da cidade. Moi lonxe da facultade, pero iso da igual porque como agora só vamos ir como 2 días máis por aí, pois nada. Onte fixen un exame que me saliu verdadeiramente mal. Perfecto, acabaseme de romper este diadema. Sí, non se pode usar. Xa máis porque está roto. Vale. Hai que ter pelo recorrido con esto, porque si no estou dando molesta. Pero está todo ben. Onte fixen un exame horrible. Pésimo. Eu fixen exame máis malo na miña vida. Si, a convocatoria anterior desa asignatura, justamente. Na convocatoria anterior eu non sabía o que facer. Eu, de plano, ese exame non o entendía. Este sí que o entendía, pero claro, era unha cousa que... Bueno, é imposible. Imposible. Por que imposible, nena? Era imposible. Pero
mira que eu, claro, joder, era a segunda vez que me presentaba, non? Si a primeira xa estudiara, e nada. Pois digo, esta, pois xa sacamos de enriba, a ver. Entón, vendo que eran uns exercicios difíciles, que non sabía como iba a facer, pero puxen empeño, puxen ganas, dicindo, veña, vai, eh, imos sacalo de diante, vamos a explorar todas as posibilidades de como resolver isto, de como... Pero eu non sei, non se dá con todas. E foi nada, todo o mundo saliu escandalizado dese examen. Escandalizado. Traumático. Sinceramente traumático. Uf, sí, ninguén, o sea, non sei quen vai a probar. Xa, erábamos como 30 e algo persoas. E os profes non estaban aí ni sequera, o sea, puxéronos un becario para estar aí na... O sea, ni sequera estaban. En plan, e eu, tipo, que fago con isto? Someone tell me. Isto... Uf, 2 exames seguidos así, que isto é de escándalo. Con esta asignatura, eu non sei que lles está dando por facer, e que para nada este tipo de cousas teñen unha creatividade que eu mexo por min con este examen. E nada, eso foi onte, na segunda, en luns, teño outro exame o venres. Entón, onte pola tarde xa me puxen a estudar, pero estaba moi zongo. O sea, basicamente o que fixen foi mirar mirar os meus apuntes. Fixen uns esquemas, uns resumos. E hoxe non daba feito, son as 5 da tarde ou as 6 da tarde, e aínda non din feito nada hoxe. Como dis, non deu estudado, non me dou gosto a estudar, non consigo poñerme aquí, entón que facemos? Pois vamos gravarnos que do mes pasado non estaba funcionando, pois imos retomar esta cousa. Así que é que hoxe é martes, quere dicir que teño martes, mércores e xoves, porque o venres teño ese examen, e eu non sei como vou sacar, en plan, que me vai dar unha vergonza absoluta, porque vou moito peor que o que eu esperaba da miña planificación sobre esta asignatura ao longo deste mes. O sea, eu, si ben entendo as cousas tal, eu non son capaz de construir por mí mismo certas estructuras, certas cousas que non sei se teño, se realmente chego a comprender esta asignatura, se non estou facendo ben. Entón nada, foi mal, todo mal, todo mal, quero acabar con isto. Eu, o sea, vai ser o último examen, pero é que vergoña alleia, que penso de ir a este examen, porque tú sabes,
un exame, é unha proba oral, non é, claro, porque unha proba escrita que son problemas, exercicios de facer, aprendes os exercicios tipo e intentas zafar a moi malas, non? Pero aquí é o profesor e máis eu. Profesor e máis eu, xa está. E ademais estou eu só co profesor, en plan, son o único que vai facer ese exame ese día porque ningún dos meus compañeiros desa asignatura o vai facer agora, farao en setembro ou aínda máis tarde. Eu, claro, non queríame volver xa para casa sen ter ningún xa nada máis que facer aquí, xa poder volver e non ter que voltar por aquí para nada en setembro. Pero é que claro, é que aí quedas fatal, porque eu teñome que poñer en contacto, o sea, xa hai un montón que me puxen en contacto con o meu profesor para fixar esta data, porque fixala así con viaxe un correo, o profesor dixe, vale, pois mira, quedamos tal día, tal hora, e así foi, pero que facemos? Non, non estamos preparadas, entón o profesor vai me empezar a facer preguntas, eu non vou saber facer nada, e iso é que é moi pouco serio pola miña parte, sabes que vai pensar o profesor? Si, dame outra oportunidade, pero para esa se vas a estudar, non sei. E claro, agora sería aínda menos serio non ir. Entón, teño que preparar o exame, e xa está, e teño que sacalo, pero é que non sei se me vexo capaz. Ainda me queda tanta cousa, en plan, por estudar, demostracións, por saber, non sei a que me estou afrontando, non sei a que o que con que me vou a ver. Ese día non sei que me vai a preguntar, si é puramente teórico, si igual aplicamos en casos prácticos, non sei nada, non sei nada de como vai ser, non teño ninguna pista de nada, non sei nada sobre o exame que vou ter. Eu pensar que tampouco sei nada sobre a asignatura tampouco axuda. Xa. Entón non sei, se foi mal despois, pois claro, xa o faremos en setembro xunto con outro exame de análise. Pero é que é pouco serio, isto xa é pouco serio pola miña parte. Non está ben, non está ben iso. E nada. Entón hoxe estiven evitando poñerme a estudar, mirando as follas dos apuntes, pero sen realmente ollar para elas e así. Entón agora teño que poñer a estudar. Pero xa. Que mal, chicas, que mal. Todo mal. Pero, bueno, despois deste venres acabou todo. Quer dicir, xa podemos disfrutar. Bueno, despois a agosto teño que estar estudando aínda. Se non paso esta asignatura aínda teño que seguir estudando esta asignatura tamén. Ese foi... A ver, de todas formas, logo volvo para Compostela, ¿no? Logo volvo para a miña universidade. Estes profesores non os teria por que volver a ver. Así que iso fai que a vergonza que pases sexa menor, ¿no? Si vas
E me presento ahora este venres para este exame. O profesor ve que non sei facer nada e vai dicir, eres un impresentable. E eu vou dicir, sí, pero a ti non che vou a volver a cara, así que total. No, a ver, faría en setembro. Faría en setembro, en agosto preparamos estes 2 exames. Que xa me están cansando bastante. Estas asignaturas están me cansando moito porque esta que vou facer de geometría diferencial, Dios, é a que máis medo me dá de sempre, desde o comezo deste semestre. É a máis dura, máis teórica. Estiven xa durante o semestre mirando ás veces un pouco a esta asignatura, non? Para adiantar traballo para o que é agora estudada, pero que va, non estamos preparadas, non estamos preparadas. Entón, é que teño unhas ganas como de -3 de poñerme a estudar agora. E de feito, vou a contar unha cousa curiosa. Hoxe fago de comer e poñome a comer. Poño unha serie, unha sitcom que estou vendo e tal, e estou cos cascos, porque así os meus compañeiros da hora deste piso que están nas súas habitacións non teñen por que oír o que estou vendo. En un momento chega por aí pola cociña un dos meus compañeiros. Eu xa a rematar aí prácticamente de comer e dime, si estás vendo esta sitcom que tamén a conocía, que tal. Entón eu, claro, poñome a falar con el e pouso os auriculares na mesa. Recollo a mesa, quito todo da mesa, a mesa ten un mantel e sacudo o mantel. Sabes que había aínda pousado no mantel? Os auriculares. Así que os auriculares agora están no patio do meu veciño. No patio do veciño. Que resulta que é o caseiro deste piso e o propietario deste piso. Polo que me falaron, me contaron os compañeros de aquí, vaya, que debe ser unha persoa amável e tal. Entón, eu fun ata o primeiro piso, porque fun ata o primeiro piso, timbreille a un dos pisos e que pola ubicación asumía que estaría onde o patio onde caeu os cascos, pero non, porque o primeiro piso aínda está como semi-enterrado, entón non son os dese patio, son os segundos. Pero xusto me dixo, entón é no piso tal que é o do meu sobriño, claro que vos sodes os universitarios, entón mira, vive aquí toda a familia, é a propietaria do piso, do edificio. Supoño eu, non sei, é que ou ten varios apartamentos. E nada, entón díxome, pois mira, meu sobriño xa chegará despois, polas 7 da tarde ou así. Así que logo nun rato lles facemos unha visita a ver se está. Agora, vale, vamos a estudar. Non sei por onde empezar. Non sei por onde empezar porque o vexo todo tan mal con isto. A ver, teño hoxe, mañá, pasado. Temos que facer un planning. Mira. A
Ahora vamos a poner una hora. Sí, di tú que una hora y media, ¿vale? Y hacemos. Despois facemos o descanso indo a polos nos auriculares. Ai, que mal todo. Ai, de verdade que... Isto é para... Isto é o... a mierda.
Estoy como mareando, ¿eh? De verdad que yo digo.
estou? Non sei de que. Onde estaba ben todo? Esta mañá tamén incluso. Bo. Vou por un pouco máis de agua fría. Ai, non tiño para mí. Oi. Ai. Que che teño a cabeza medio non sei como. Ten agua que tiña no congelador agora. Estou débil. Está moi congelado. Mira que non pouco de agua aquí. Vexo agua líquida, pero non vai dar pasado. Non pasa. Entón aí. Ai, que graciosa. Que graciosa. Que ruido fai. Ahora vai abrollando así. Como esta que ven da codia terrestre, non sabes. Mira, mira, mira. Yo comeza a abrollar así, pouquinho a pouco. Tan graciosa. Está, claro, isto é auga congelada. Entón por aquí non pasa auga líquida. Pero pouco a pouco vai surgindo e vai como arrasando. Papá. Aí te vas. Ya para comer.
Uy, madre mía, ¿cómo estamos?
Praticamente sì. Ay, qué matto. Es que hoy no quiero estudiar. Hoy no quiero estudiar. Nada. Coincidimos justo en estar por la cuenta y desarrollando algo. Es el casero. Sí, porque al principio pensaba que sería de la primera planta. Pero la primera planta aún están como semienterrados. Y entonces. Penso che mi sono capito penso che l'altra è qua. Sì, sì, vabbè. Ciao. Ciao. Cioè, guardi sulla destra, giusto? No, ma tipo nella sopra. Cioè, sì, ecco. Sì, ma se no scendo. Ah, vabbè. Arrivo, devo scaricare lui e arrivo. 10 minuti. Sì, sì, non aspetta. Yo, a ver, yo aquí desde septiembre, yo ahora hoy en día no me ver, pues, no te habrás relacionado tanto con Facebook. Pero los conoces en el primer semestre aquí, sí, los dos españoles. Pero de Valencia, ya, yo, mira, llega a ser Alicantina, no, Alcira, Sativa,
pues la parte de inglés de nuestro instituto, en La Coruña, y su marido es un profe de química que está en el instituto del pueblo de al lado, y los dos son de Coruña y se conocieron pues allí en Valladolid. Así que bueno, pues que también son los dos del mismo sitio, pero se conocieron en un sitio completamente random. Ajá. Y Guillem Marassi, tu nombre entonces. Ya. No pudo extender luego su Erasmus. No quiso. Sí. Estaba hasta no tanto en esa habitación, no sé, cuando su puesta me viene acá. No te voy a mentir. En esa hacía calor, hacía bastante calor, la verdad. Yo en el anterior piso teníamos aire acondicionado en todas las habitaciones, entonces estábamos bien. Está, en fin, a ver, es que esta casa la tenía el caso de abajo, que no sé, creo que la de alguna puta mierda. Y este se ha estado como medio reformado, entre comillas. Pero no sé si alguno les vendrá a vivir o no. ¿Qué cosas que están? De hecho, la tiene bastante decorada más o menos bastante bien como la tiene en la casa de abajo. La tiene está muy bien. Sí. Después, por ejemplo, se ha roto sí que viendo ciertos móviles antiguos. Bueno, las lámparas, por ejemplo, están antiguas. Escúchame, ¿tú viste que se ha roto el cabeza de la ducha? O sea, tiene un agujero que flipas que sale por ahí el chorro, es el de arriba. ¿Me he ido a duchar yo? Sí, tiene aquí sale un chorro que, o bueno. Pero eso ha pasado hace nada. Me fui a duchar ayer y literalmente vi que ducho con ese. No, yo lo conocía así, Sí, hombre. Sí. Yo aquí Una semana. No me estoy todo mucho porque estoy en mi casa encerrado. Ya. Hay puro barro, pero quiero mentir. Sí, no, hay días que no te pero... La mayoría de normal, yo uso mi señal, no me normal, pero aquí no. En fin, el asunto. He ido a ayer y no te eso. Es todo por nosotros. Y también lo que es...
porque nosotros pagamos, Paula, yo y Adoro, el 500 euros de fianza. Entonces ahora lo podríamos quitar de la fianza. Hombre, creo que no. Esta preparación. Creo que no. Porque ya estaba así. O sea, tú, pues porque has llegado y estaba así, pero yo no me he dado cuenta de que eso fue hasta ayer. No el agujero desde arriba. El agujero desde... no, pero eso no creo. Eso ya se lo hablé al caso de mi hijo, no me lo de hecho, el bruto, yo me esto me la vas a sacar a la fianza, pero eso es una tontería que yo creo que te la hasta yo. Y me dice, no, tranquilo. Es más bueno que el magneto, te digo. Pero lo del puto cabeza de sí, yo quiero pasar, sí, la loco, no me pongo. Porque tú, si te das lo que está así, aunque bueno, puede ser por el desastre que se haya abierto, bueno, voy a estudiar que no hemos estudiado, ¿vale? Sí. Te dejo esto abierto, ¿vale? Vale. Si, creo que no te lo pido, a ver si el baño tiene la ventana abierta. Y a ver qué hace este hombre, sí. Sube él abajo. Mi hermano, que el pobre es un válido, bastante de hecho, y en fin, para salir de casa de Londres sabe que tiene que montar, ¿sabes? ¿Su hermano? Sí, tiene un hermano que claro. ¿Ah? Yo, claro. Amigo, está aquí. Y antes fui al primero y estaba su tío y me dijo que no estaba en casa. No, scusami, pensavo fossero un insetto o meno, figurati, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, mi sembrava un insetto, che pensavo? È stata una cosa veramente assurda, erano sul tovagliolo del tavolo di cucina, io sono andato in terrazzo a sentire perché c'era del pane e c'erano le cuffie sul tovagliolo. Non preoccupare, l'importante è che le trovate, spero che funzioni. Sì. Scusa, non pensavo, avevo visto che aveva le cuffie, mi pare che erano da giù. Piacere, Carlo, ciao, grazie. Io stesso. Così. Sta male il caffè. Leche sin azúcar. Estoy jodido. No, pero que mi hermano no sabe YouTube. Pues una putada, que íbamos a este tema. Allora, puedes colar. A ver, tanto no te ha costado nada. Las que vas a mensajerías que publica abierto, si no, pues diría, esto, que me encuentro en una página que tengo, que lo puedo cambiar por algo, no tengo el título, lo voy a ver. A lo mejor por programa no se quiere nada, pero ahora que... Está limpio. ¿Esto se deja valor? Sí, porque antes como... Pero... Y ya ahora dices, sin quitar fotografías, no quitas ni lo que... ¡Oh! ¿Qué hora es? Pues a las 7 y 20. Bueno, tanto más de rápido. Hoy en día pasa tan rápido que es que me dan ganas de llorar. ¿Por qué? Porque no he hecho nada, me he estudiado apenas. Pero que Solo he estado ¿Y tienes que mirando volver? algún día tengo un examen el viernes y es ¿Has visto que es una el leyenda? viernes es un último examen. No, ahora me sabes que me está haciendo la mano. No, o sea, Te digo una cosa, hasta tú tienes el vuelo comprado. yo me voy el 14. ¿Tienes comprado 100%? No. Porque si a lo mejor puedes hablar con tu profesor de dedicamiento alemán, que al final te vas a entrar. Muchas veces hacen como que pero si la siguiente te llega por el examen. Sí, que no creo que lo consiga, no, es que ahora más gastado más, es más jodido, ¿no? Pero porque cada vez motiva mucho. Sí, joder. A ver, Es la segunda convocatoria que voy a hacer esta asignatura. la motivación del examen y obviamente los estudiantes también con experiencia de hablar o hasta mañana. Ya. Tú, cuando te den la nota, si al final acabas siendo mala, que es lo que probablemente esperemos, tú le mandas un correo y le dices, oye, me voy a España este día. Podemos intentar hacer una convocatoria y tal. Y si te dice no, pero
si vinieses otro día después, porque muchas veces dicen que por lo menos tiene 15 días en examen. Tampoco me caería, en plan, no tengo la confianza. Hay profesores que los tienen la Confianza. Mira, yo a mí no me está haciendo. A ver, no, No mira, lo va a hacer. Además, es muy seguro. Yo, alguna vez que tengo ido a hablar con él en su despacho, a preguntarle cosas, y es una persona tan incómoda con la realidad. Es no. No me da confianza. No tienes. No. Y que no me lo va a esperar. No me va a hacer eso. Yo creo que por lo menos un Vietnam no va a ser. Pero prefiero preparármelo bien, agosto. Y por Oye, ejemplo. ¿verdad que en septiembre no te dejan hacer tiempo de venir a mí? Sí, lo puedes extender. ¿Sí te dejan? ¿Cómo? Pues yo le digo que no facultad, la UCC. A mí desde la vez sí que me dejan, pero desde la vez me dicen que no. No hay problema. No, no. La ONG es la que te deja. A mí la ONG me dijo que si es hasta el 18 de septiembre, antes de ahí, todo bien. Pero aquí no lo Y sé, porque a mí me interesa mucho eso, a lo mejor si me prefieres empezar en septiembre. pues no puedo creer, no enviaron ellos. Y en plan me dijeron, dentro de un mes va a acabar tu aplicación, porque imagínate, va a acabar ¿no? el 18 de julio, entonces el 18 de junio pues me dijeron, mira, bajar. Puedes extender, mientras sea antes del 18 de septiembre, todo bien. ¿18 de septiembre? Eso ponía. Y este examen lo vas a hacer el 19 de septiembre, cuidado. Es que yo creo que Yo ahora lo preparé pues haciendo ejercicios tipo, viendo los Hablamos en exámenes de los años anteriores y tal. sí. Y este año está preparado y tú dices, no, estos exámenes así, estas condiciones no lo vamos a aprobar, estoy de acuerdo con Pero te hablaron en el correo de pedido de voluntad. A ver, el correo lo voy a buscar. Ay, ya tengo los auriculares. Más que nada porque si yo no me dije a mí, me dijeron que mi pedido de movilidad acababa el 15 de junio y que podía aplazarlo un mes o hasta el 30 de julio. Yo lo alargaron más. Lo que dice es, si quieres stay longer, pues tienes que ask for an extension. Sí, eso lo hice yo por eso. Y claro, es que además, Pero por que lo dijeron menos que lo un mes máximo. antes de la fecha final. Sí. El correo que lo viene justo un mes antes de la fecha final. Que sea un poco Sí, avanzillo. sí. Vale. Y yo ese día, pero a las 11 de la noche, le envío. Hasta que o sea, se lo envié entonces un mes antes. Y era a las 11 de la noche. ¿Y hasta qué día necesitas tú que te lo definiesen? Hasta el septiembre. ¿Qué dices? Claro, sí. Y a mí me dijeron que no, literalmente. Le puse por si acaso pues hasta el 9 de septiembre. Y no me lo han respondido. Eso sí que es algo por lo que me dediqué. Uy, pues a lo mejor yo por eso. Porque a mí de verdad que me dijeron que no podía estar y yo, pues, yo tengo que hacer exámenes. Bueno, pero eso la dije no hace exámenes en septiembre a los de algo así importante. Pero la verdad que tengo que preocupar. Si no llega el momento, me abro la boca. O sea, la web es mi universidad está perfectamente. Mi universidad me firmó la afiliación y yo se la envié a muchos.
Nadie la va a dar, el resto son italianos y aquí nadie la va a dar antes de septiembre. El programa de septiembre, más tarde, el año que viene, así que más natural que lugar, ¿no? Y claro, yo, claro, ya. Pero esto no sabes lo que vas a preguntar. Te va a preguntar lo que le viene a la cabeza. A ver, Tienes que estar en condiciones de entender y explicar. yo tengo que decir que es verdad que aquí las cosas, los exámenes que nos voy a presentar han sido más fáciles que la gran que en España, pero por otra parte tampoco están tan fáciles. Al menos es una diferencia. Algunos exámenes sí que es verdad que... Bueno, el problema es que yo me preparo las cosas, porque luego me van a preguntar en España y muchos de algunos exámenes yo estoy, por ejemplo, que se ha quedado la cosa de entrada. Y luego, o sea, está tirado. Son preguntas que yo creo que, por ejemplo, lo que sabía de bachillerato, me han probado el examen. Yo creo que estoy estudiando una semana para exámenes o dos. Una visita pues son de máster y yo digo, pues esto no tengo tiempo estudiando todo esto, pues es una locura. Pero yo por lo menos de 13 años que tengo, voy a ir a probar 8. No puedo más, literalmente no puedo más, es una locura. Encima, como no me he enfrentado a este tema que es lo que estoy viendo, para más estudiar que lo puedo. Qué mal, chicas, qué mal todo. De verdad. Qué puto estrés me está dando ahora. Dios, qué mal, tío. Es que, te lo juro que paso de un miedo o enfado a querer chorar, a querer reventar con todo, a... Joder, hombre.
máis desconxeladiña.
isto, non teño a cabeza para nada para estudiar. É unha cousa... Mira, eu creo que vou a facer tests. Teño un sitio que descubrín outro día, no cal como unha academia, en plan, tú subes os teus apuntes, subesche todo, entón, para que saiba todo sobre o teu curso, é unha inteligencia artificial que traballa, funciona e faiche resumos da toda a teoría, fai probas de exame, como, sabes, pode facer tipo flashcards, pode facer simulacros de exercicios, e así, entón, é o que... É o que agora se me ocurre facer, porque non me deu por facer nada deso, aínda que o que xenere igual despois non ten nada que ver co que realmente é relevante coa asignatura, en plan, sabe o que é a miña asignatura e todo, pero que non sexa realmente no que poñamos tanto foco ou que sexan detalles en importancia, pero vamos a probar, se acaso é o que agora se me ocurre por facer. Vou quitar os zapatos. Dios mío de mi vida, querido. Que estás tú mal? De que estarei eu? Non sei.
Porco Dio. La verdade é que hoxe non vou feito nada. Nin fácil, nin difícil, nin moito, nin pouco. Nada.
que hago? Es que non sei nin que facer, nin... Ya teño cereixas. Están boas as cereixas. Están moi boas. Moi boas. Oh, eu quero que se acabe o día de hoxe. Eu quero, non sei, o que quero. Que logo teño 2 días máis para estudar e isto non o saco en 2 días. Non o saco en 2 días, en plan. A quen queremos ir enganar? Non o sacamos. Non o sacamos en 2 días, vale? É o que pasa. Ese é o que me pasa, sabes? Ese é o que me pasa. Que hoxe xa perdín todo o día e quédame mañá pasado. E os ánimos non están moi ben. A ver.
Eh,
Mm.
complicado todo? Por que non o fan fácil? Pois fano complicado. Porque... Boh... E niente. Oh meu Deus. Eu quero que me den a nota do exame que fixo onte. O sea, en plan, sei que estou suspensa, joder, pero eu quero saberlo. Porque, en plan, eu fixen apartados como a mitad deles. Entonces, en podendo, quero dicir, potencialmente poderíase aprobar. Pero o profesor debería estar cego para aprobarme. Pero, en plan, que me diga a nota que teño e xa está. Dios, me está dando... Puf, puf, puf. Menos. Meu Deus, eu non ce la faccio, però... Che mal, che mal, che mal. Es gilipollas. Eso es. ¡Guau! Mira, lo puedes enseñar. Creo que xa anoiteceu. Sí. Non hai rayiños de sol ni nada. Pero se houbera, pois estaría aquí enroxecido ou así. Ai, pero entón aquí é bonito. Mira que antes en Marassi. En Marassi é vida de cidade, non sabes? Urbaneo. Xungla de asfalto e así, non? Edificios... abres a ventá, sintes pasar motos, autobuses, a xente. Esto en Castelletto. Prácticamente isto é unha montaña, non? É o barrio que xa sube a colina aquí no medio de Génova. Entón... Ademais é unha parte así medio pudiente, non? Da cidade, quero dicir, claro, de xente así un pouco máis bien. Rúas en zigzag, ou seja, como estradas de montaña, non? Que van...
tú ves, pero de todas formas son edificios pois grandes, ¿no? Como dunha cidade de 10 pisos ou así. Em, claro, ves pois así a diferentes alturas, ¿no? Como aterrazados unhas sobre outros, vas por unha rúa e a rúa paralela a túa, o sea, dun lado da rúa, vas camiñando por ela, ¿no? Na beira rúa dun lado, os portais desa rúa, ¿no? Estás ao nivel deses edificios, e da outra beira rúa, pois vai cunha varanda, porque é en desnivel, e ves tipo o terceiro ou cuarto piso dos edificios de abaixo. En plan, así o desnivel. Prácticamente, ademais, onde estou eu, está ben arriba, sube para chegar ata este edificio, ata a miña casa. E prácticamente, xa ves, aquí, detrás da miña casa, acabou a cidade, en plan, xa está. Estamos aquí no final do mapa, fora de mapa, xa estamos. Sí. Entón, aquí abro a porta, ademais, todas as rúas axardinadas, arboladas, elí, nada, todo o contrario. E abro a porta, balcón, escoito as cigarras e os paxaros. É un cambio notorio, non? É máis fresco, supoño, as árbores todas. O sea, en realidade esta semana é máis fresca en xeral, porque houve unhas semanas pasadas aí que facía un calor que si de que non te menés. O sea, facía moita calor. E agora, a semana pasada houve días de tormentas, que choveu e tal, entón refrescou moito. Agora e xa non vai tanta calor, xa está moito máis fresquiño, xa se aguanta, non? Xa se dá aguantado por aí, que antes non, casi que non sei que non se daba aguantado, non te tal que era eso. Tremendo. Ai, é que, ai, señor, eu teño a cabeza que me vai a 1000 por hora. En 3 días. En 3 días. Que vou facer eu en 3 días? Eu que non sei, non acabo de... Alguén sabe
Dios, ¿qué es esta aplicación Estrella? O sea, acaba de aparecer así con nada. Ay, Dios. Tampoco es. Activations.
Ma porco Dio, cos'è? Puto pesado. Solo faltaba, ¿eh? Ma... cioè, capito? Ma... Cioè, sto non entiendo. Ay, no entiendo nada, no entiendo nada. Yo no entiendo, no entiendo, no entiendo.
Se me estaba picando. Puedo creer. ¿Dónde está? Más veces, más veces. Ah, mira, está ahí. Eso me estaba picando. Ahí va, ahí va. Ahora metemos por aí. Detrás do armario que xa non vexo. Logo reaparecerá. Funziona niente. La miseria.
Bueno, son as 10. Eu creo que vou cenar. Vou facer tests que me faga a inteligencia artificial por pasar o rato máis que nada sobre esta asignatura. E nada, eu vou a ir deixando. Vale, así que un beijinho para todas. Moita sorte. Vamos a vida. Viña. Es unha señora maior. Non sei como acabar os directos. O sea, non sei como se... como se apaga o vídeo. Non sabemos. Mira, aquí, quítome. Silenciome. E aquí roto a imaxe. Vale, eu non sei apagar os vídeos estes, son a señora maior e non sei como cortar os directos. Entón vexo varios botos e aquí silencio, aquí cambio a orientación da cámara e aquí quito o vídeo. Retoques, iluminación, corrección de luces, mira, está activada. Temos corrigidas. No, son formas desviadas sempre. Os mensajes nadie escribe porque hai 0 espectadores prácticamente, sería o motivo. Vamos pechar aquí. ¡Ey! Xa está.